Hello friends, welcome to my channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will discuss about a case which was decided by Honorable High Court of Kerala regarding law cannot differentiate between Hindu, Christian, Muslim or secular cruelty in divorce cases. This is what, but this is the title, but matter as we are going to discuss the below matter that is different. That is between whether physical cruelty and mental cruelty. What are the differences between those two, and what is the real ground to award or grant the divorce? What the court said: law cannot differentiate between any religion while discussing about or while deciding about divorce cases, that too especially in cruelty. So the title of the case is Mary Margaret versus Jose P. Thomas. And what the main intention is: matrimonial cruelty to justify divorce must have a uniform definition regardless of personal laws. That means because it is in our country we have Hindu law and Muslim personal law, all are there, but there may be definition may be different, but the fact remains the same. Cruelty is cruelty. So that is what the Honorable Court noted. So law cannot recognize different varieties of cruelty as Hindu cruelty, Muslim cruelty, Christian cruelty, or secular cruelty to justify a decree for divorce. So this is what, and let us see the details of this case. Here, the appellant is a wife, and she applied or she appealed against the decree which was passed by family court, in that which had granted divorce on the husband's application on the grounds of cruelty and desertion against her. Note this, friends: desertion and cruelty by wife to husband. This is the case. On grounds of that, family court has granted the divorce. So wife is challenging the divorce granted by family court at high court. So this couple had married under Christian rites and ceremonies in 1998 and have two daughters. So husband filed for divorce in 2009, which was granted by family court in 2015. That means a 6-year gap. So they got divorced after 17 years of matrimonial life. So the main allegation of the husband was that from the inception of the marriage, that is since 1998 itself, his wife exhibited behavioral disorders. See, this comes under mental cruelty, which often turned violent, this and abusive. So he also argued that his wife was inattentive to the children, and that since 2005 she lived at paternal house and ignored their children. That means they married in 1998 and she started living in her paternal house since 2005. That means after 7 years of marriage. They got divorced in 2015. The petition started in 2009. Note down the dates, friends. So, pertinently, he contended that even though the wife had taken to various psychologists and psychiatrists, he did not cooperate or complete any course of treatment. This is what he contended. Yes, and consulted with so many psychologists and psychiatrists, but she failed to cooperate, and also she did not completed any treatment course. But what wife contends is the allegations made by the husband were false and that she was ill-treated by him and his mother. That means mother-in-law. It was that ill-treatment which caused mental stress, for which she consulted doctors, so many doctors. That's what she argued. So, for the Honorable Court, what it said was the main consideration was what can be construed. Construed means what can make sure or what will establish as cruelty in the confines of matrimonial life, which it opined has to be discerned on a case to case basis. Cruelty can be physical and mental. These two are the main variants, physical as well as mental. Physical cruelty provides more of a direct evidence. That means there will be marked physical abuse, means that it can be perceptible when compared to mental cruelty.
That means a measure will be seen in physical cruelty, whereas mental cruelty there will not be any measure. Also, no indications as well. Mental cruelty can be drawn from the facts and circumstances of the case. That means facts and figures. Whereas physical cruelty can be drawn from the conduct of one spouse towards other spouse, which endangers the other spouse's physical health. This is what court said. There will be measure for physical abuse or physical cruelty, but there cannot be any established measure for mental cruelty unless and until it's proven by medically or scientifically. So, court also mentioned, Honorable Supreme Court also mentioned the classes of facts under cruelty, which can be considered as cruelty, and which under which cruelty the divorce can be granted under the case Samar Ghosh versus Daya Ghosh. Note on this: Samar Ghosh versus Daya Ghosh elaborately discussed the nature and scope of mental cruelty as a ground for divorce. So also observed that Honorable Top Court concept of mental cruelty cannot remain static. Note on this. It's bound to change with the passage of time, impact of modern culture through print or electronic media and value system, etc., etc. What may be mental cruelty now may remain a mental cruelty after a passage of time or vice versa. So mental cruelty cannot be static; it will be keep changing. What may be a mental cruelty now may not remain a mental cruelty. That means mental cruelty can be cured also. It may vanish, it can be cured, or it can on the reverse end it may grow higher to levels also. So it may increase or decrease, or it may vanish off. It's a passage of time or vice versa. That's what court said. So the court noted that even the daughters were testified to make sure that the allegations of cruelty made by the husband are true. Psychiatrist further, a psychiatrist told that wife had consulted, testified that she suffered from an impulse control disorder. This is the disease. So it's a mental trauma or a mental shock, but that the appellant had not completed her treatment. This is what the lady missed the treatment. So court held this and taken into consideration of these things, and one may suffer from mental stress or strain due to very many reasons. Not taking treatment in same order, or as she is deserted, even kids are away from her premises. All these will lead into cause amount to mental stress, and also peaceful and harmonious family atmosphere in order to bring out. So it may disturb. So have a and this also may be counted as cruelty. So on these grounds, in the consideration of the facts, the case was dismissed. That means wife's appeal was dismissed. So divorce will sustain. This is what about the case, friend. The title of the case is Mary Margaret versus Josie Thomas. Friends, please enter your observations and comments in the comment section below. Also, share, like, and subscribe this channel, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾನೂನು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಥವಾ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಈ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗಳ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯನೇ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೌರ್ಯ, ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ರೌರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದು ಕ್ರೌರ್ಯನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಈ ದೈಹಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮೇರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೋಸ್ಪಿ ಥಾಮಸ್, ಕೇರಳದ ಪ್ರಕರಣ. ಅದಲ್ಲೇ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾನೂನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೌರ್ಯನೇ, ಧರ್ಮಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಜೋಡಿ, ಒಂದು ಒಂದು ಕೇರಳದ ಒಂದು ಜೋಡಿ, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು 1998 ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡ 2009ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗಂಡನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಆರೋಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾದ ದಿನದಿಂದನೂ ಹೆಂಡತಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಲಿ ಹಂಗನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬೈಯೋದು, ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗಾಟ, ಕಿರ್ಚಾಟ, ಬೈಯೋದು ಆ ಥರದ್ದು. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 2005ರಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂನು ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಕೆ ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನನಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿ ನನ್ನ ನಾನು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಅದರಿಂದನೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಾಯ್ತು. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ದೈಹಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯತೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏಟು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಏನೋ ಗುರುತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮರ್ ಘೋಷ್ ವರ್ಸಸ್ ಜಯಾ ಘೋಷ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ದೈಹಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಒಂದೇ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾದಂಗೆ, ಜನ ಬದಲಾದಂಗೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ, ಯಾರು ಅದರಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಸಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಈ ತರ ಅವ್ರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸಕರದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಇದು ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಂತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೆಂಡತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಂಡನಿಗೆ ಏನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೀಟೇಲ್. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮೇರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೋಸ್ಪಿ ಥಾಮಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.